Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lesson with module 21. Okay, now we have done sumo style, right? So now today we are going to learn about food facts. Okay, topic 5, countable and uncountable noun. Nanti saya akan terangkan. What is it? Okay, instruction. Turn to your textbook page 55. We are going to learn about food health. Listen to teacher's explanation about countable and uncountable nouns and write down notes about food facts. Let's do number 1, 2, 3, 4 and 5 with teachers and with teacher by watching teacher's video. Okay, by watching this video you will be able to answer the question with me. And then because we are using the textbook, so write in your PdPr book. Okay, you are using the textbook, please do not jot down in your textbook. Okay, jangan conteng textbook awak. Okay, now before we start, we need to know what is countable and uncountable noun. Okay, let's go. Countable and uncountable. Okay, simple explanation. Countable ni adalah kita tahu count ni apa dia. Maksudnya adalah kira, betul tak? Jadi awak kena tahu in this world there are something that you can count and something that you cannot count. Benda yang awak boleh kira dan benda yang awak tak boleh kira. For example, saya lukis this is a ball, bola. Tu. Okay, how many ball do you see? 1, 2, 3. Okay, maksudnya awak boleh kira. Ball are countable. Maksudnya bola boleh dikira. Next, uncountable. Benda yang awak tak boleh kira. Saya bagi contoh air. Air ni air tertumpah. Ni air. Saya lukis cawan. Cawan air tertumpah. Awak boleh kira tak air ni? Cuba kira air ni. Boleh kira tak? No, you cannot count. Awak tak boleh kira. Yang ni besar, yang ni kecil, yang ni sikit, yang ni banyak, betul tak? So this one is what we call uncountable. Benda yang awak tidak boleh kira. Faham tak? Apa lagi awak tak boleh kira? Cuba fikir. Gula, boleh kira tak gula? Sugar. Dia macam ni kan, gula. Garam, gula macam ni, betul tak? Awak boleh kira tak? Tak boleh. Kalau awak semangat sangat, cubalah pergi dapur, cakap dengan mak nak kira gula dalam satu botol tu. Lagi mak awak mau lempang awak sebab awak pergi membazir masa. Nampak tak? Sebab gula tidak boleh dikira. Gula lagi apa? Garam, salt, sugar, salt dan water. Sugar, salt, garam, gula, lagi apa? Flour, tepung awak boleh kira tak? No, awak tak boleh kira tepung. So now you understand what is countable, what is uncountable. Countable benda yang boleh dikira, uncountable benda yang tak boleh dikira. Faham? Okay, now let's look at your textbook. Oh sorry, this is not your textbook. Your textbook, page 55. Okay, food facts. Let's learn about food, makanan hari ni kan. Okay, now what do we have here? Find examples of the words below in text on page 52 and 53. Which are countable and which are uncountable? Add the words to rules 1 and 2. Awak kena isi tempat kosong di sini. Awak salin ni dulu. Okay, salin dulu. Now, which one is countable, which ones are uncountable? Apple awak boleh kira tak? Boleh kira. Jus awak boleh kira. Jus ni air. Tak boleh kira. Telur boleh kira tak telur? Boleh, good. Bread ni roti. Awak boleh kira roti tak? Boleh. Pasta boleh kira tak pasta? Tahu tak pasta tu apa? Spaghetti. Awak boleh kira tak spaghetti? Tak boleh sebab banyak. Next, sweet ni apa? Sweet ni manis. Boleh kira tak?
Sweet awak tak boleh kira. Sebenarnya sweet ni kita ada confuse tu. Sweet ni boleh dikatakan gula-gula. If say gula-gula awak boleh lah kira. Tapi look at this one. Kita ada 1, 2, 3 kan. Kita dah ada 2. So maksudnya sekarang ni adalah, oh sorry, juice dia dah ada kat sini. So maksudnya juice tak boleh guna. Apple pun dah tak boleh guna. Sweet ni adalah manis. Manis tak boleh dikira. Water boleh kira tak? Tak boleh. Snack boleh kira tak? Snack ni jajan boleh kira tak? Boleh. Okay, now let's look at number 1. With countable nouns, we use a and plural form. Plural form maksudnya kalau ada banyak benda, kalau ada banyak jadi ada s, nampak tu. An apple maksudnya satu biji apple. Apples ada banyak. Okay, now cuba tengok. Apple dah sudah So egg kalau satu, an egg ke a egg? A ke an? An bijak sebab a e i o u. So an egg. Boleh tak? Sekejap, tak nampak ni nanti. Kita zoom sikit. An egg. Boleh. Kalau telur ada banyak macam mana? E-G-G-S. Eggs. Okay, dah. Egg dah sudah. Next, bread. Kalau satu bread, apa dia? A ke N? A. Very good. Bread. Kalau banyak, breads. Betul tak? Okey, sebentar. Saya tersilap lah. Saya buat keputusan yang sweet ni sebenarnya adalah gula-gula. Sebab kita guna Cambridge English kan. So maksudnya sweet ni adalah gula-gula. So gula-gula boleh dikira. Jadi saya nak tukar. Bread tak boleh dikira, sweet boleh dikira. Bread ni saya terang awak kenapa awak tak boleh kira. Ya, sebab kita duk fikir, saya pun silap. Saya terfikir pasal roti gardenia. Roti gardenia kan kita boleh kira, betul tak? Tapi sebenarnya saya lukis lah. Okay, now. Ini adalah roti. Ini adalah roti. Betul tak roti? Roti gardenia. Ini kita panggil satu ke? No, sebab awak boleh potong dia. Ni saya lukis pisau, nampak? Saya potong. Chop. Saya potong, dia akan jadi macam tu roti. Betul tak roti gardenia? Dia akan jadi banyak, betul tak? Jadi maksudnya dia potong-potong, tak aci. Tadi satu, lepas tu jadi banyak. Macam air pula. Maksudnya bread ni adalah satu benda yang tak boleh dikira sebenarnya. Awak tak boleh kata satu roti, sekeping roti. Macam tu. So maksudnya kita guna sweet sweet. Kalau satu sweet, apa dia? A sweet. Kalau banyak sweet, jadi sweets. Okay, last one, snack. Satu, a snack. Banyak jadi snacks. Very good. Okay, now jom kita tengok juice. Yang kedua apa? Bread. Bread tak boleh tambah S kat belakang. Breads, dia tak edit, dia bread sahaja. Lepas tu kita ada pasta. And last one kita ada water. Okay, class. Bila dia kata we don't use plural don't use, awak tak gunakan plural. Ni nampak ni, we don't use, maksudnya tak tambah S kat belakang, dia tak jadi breads. Salah. Dia tak jadi pastas. Salah. Dia tak jadi waters. Salah. Yang boleh kira sahaja boleh tambah S kat belakang. Faham tak? Okay, now good. So that is the answer, Salin. An apple, apples. An egg, eggs. A sweet, sweets. A snack, snacks. Boleh? Very good. Okay, Salin. Okay, number 2. Look at the pictures and complete the sentences. Tengok gambar, kita akan
lengkapkan. Okay, now lagi sekali kita cari benda yang countable dan benda yang tak boleh dikira. Daging boleh kira tak? Tak boleh. Uncountable. Oh, ada orang cakap daging boleh kira. Sama seperti roti daging. Awak beli daging lembu, dia petak-petak ke? Boleh kira ke macam tu? Daging lembu. Tak, daging lembu awak beli, dia kadang-kadang bentuk dia macam ni, kadang-kadang bentuk dia macam tu, kadang-kadang bentuk dia macam ni. Lepas tu awak potong. Sama saiz tak? Sama saiz tak? Tak sama. Maksudnya benda ni adalah tidak boleh dikira. Uncountable. Kalau benda boleh kira, selalunya bentuknya sama. Selalunya lah kan. Okay, now. So, meat tak boleh dikira. Crepes. Crepes ni adalah apa? Kalau kita tengok Google, crepes ni adalah keropok. Keropok boleh dikira ke? Ada orang kata boleh dan ada orang kata tak boleh. Tapi tunggu sekejap. Tengok yang lain dulu. Pasta dah potong. Grapes dah potong. Never mind. Okay, rice. Nasi boleh kira tak? Tak boleh. Banyak sangat nasi nak kira. Okay, vegetable boleh kira tak sayur? Boleh. Sebab besar kita boleh kira. Cheese boleh kira tak cheese? Cheese tak boleh kira. Cheese. Sebab sama nampak ni. Saya lukis sekali cheese sebenarnya bentuk dia bulat. Begitu bulat. Lepas tu dipotongnya guna pisau. Nampak tu potong. Pop. Sap potong. Jadilah bentuk dia macam ni. Cheese. Cheese. Ni dah jadi kecil. Ni besar pula. So dia adalah tidak boleh dikira. Next, pear. Pear ni adalah buah. Dia ada S kat belakang. Maksudnya dia boleh kira lah ni. Pears. Grapes ni ada kat belakang ada S. Maksudnya ni dua-dua boleh dikira. Okay, sekarang ni kita ada 3 tak boleh dikira. Dan 3 boleh dikira. Kita akan isi tempat kosong. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now let's read the question. How much Okay, how much nanti awak pegang ni. How much and how many. How much? There's a lot of pasta. There's some. Apa dia? Ada tak nampak meat? Saya tak nampak meat. Some apa? Some cheese ataupun rice. Rice ada banyak tu. Saya rasa buah rice. There are some rice. There isn't much. Tak banyak betul lah. Ada 2 je. There isn't much cheese. Betul tak? Okay, next. There isn't any. Ada daging tak? Awak nampak daging tak? Tidak ada daging So, no cheese. There isn't daging. Meat. There isn't any meat. Isikan. Next. How many? There are a lot of. Saya nampak bawang, tomato, sayur, sawi. I see ada buah, ada sayur kat sini nampak ni. So banyak tak sayur? Ada timun ni. Ada banyak sayur tak? Yes, there is a lot of vegetables. Number 5, there are some. Ada beberapa apa? Pear lah saya rasa sebab saya nampak pear kat sini. Nampak tu. Ni pear 1, ada 2. Ada 2 je pear. So pear tak banyak. There are some pears. Last one. There aren't many grapes. Tak banyak anggur. Sikit je. Yang last one. There aren't any. Langsung tiada grapes. Grapes ni maksudnya keropok. Tak ada keropok langsung dalam gambar ni. Betul tak? Tapi keropok boleh dikira. So kat sini awak pegang perkataan ni. How much dengan how many. Kalau uncountable kita guna how much. Kalau countable kita cakap how many. For example, ayat dia kita bagi dua benda. Salt. Salt ni apa? Salt ni apa? Garam dengan ball. Tak payah ball lah. Makanan apa kita nak tulis yang boleh dikira? How about sweet? Okay. Saya lukis sweet je
Okay, now kalau awak nak tanya berapa banyakkah, dia akan jadi macam ni. How much, berapa banyakkah. Yang ni how many. Nampak? How many ada 3. 1, 2, 3. How much, awak boleh jawab some, a lot of. Boleh? That is how you use this word. Kalau much untuk uncountable, many untuk countable, benda yang boleh dikira. Okay, now let's continue with number 3. Look at the sentences in exercise 2 and choose the correct words in rules 1, 2, 3. Okay, awak kena pilih jawapan yang betul. Much dan many. Saya dah ajar much untuk uncountable, many untuk countable. Okay, let's read number 1. We use much, many with uncountable noun. Uncountable pakai apa? Much ke many? Much. Number 2. We use much or many with countable noun. Countable pakai apa? Many. Good. Number 3. We often use any, much and many in questions and negative ke affirmative sentences? Affirmative ke negatif? Okay, awak nak tahu jawapan dia, senang je. Awak tengok atas ni, kita ada any, much dengan many. So dekat atas ni dia ada kata there is some rice. There isn't much, isn't any, aren't many, aren't any. Aren't ni maksudnya tidak ada, isn't ni maksudnya tidak ada. So kalau tidak maksudnya adalah negatif. Faham? Okay, last one. Boleh nampak tak ni? Saya tak nampak lah. How? Macam nak buat? Oh, okay. We use some, any and a lot of with countable and uncountable noun. Okay, this one dia bukan soalan awak just baca je. Awak salin je. We use some, any and a lot of with countable and uncountable noun. Ni kita boleh guna untuk kedua-duanya, uncountable dan countable noun. Tapi betul. This one awak kena bulatkan. Ni ke? Tak. Awak tak perlu bulatkan. Ni tak perlu. Yang nombor 5 ni memang dia nota saja, salin saja. Okay, next one, number 4. Complete questions 1 to 5 with much and many. Then choose the correct words in the answer. Okay, how much, how many. Awak kena isi tempat kosongnya dengan much dengan many. Okay, let's see. How meet apa meet? Countable ke uncountable? Meet uncountable. So kita guna how much. Tulis kat sini. How much do vegetarian eat? They don't eat. Any ke much ke many? Many salah sebab many boleh dikira. So any ke much? Benda yang negatif. Kalau negatif kita guna any ke much. They don't eat any meat. They don't eat much meat. Kalau much ni maksudnya banyak, any maksudnya langsung tidak. So this one is vegetarian. Kalau vegetarian dia langsung tak makan. So the answer is any. Okay, number 2. How vitamins are there in white rice? Much ke many? Vitamin awak boleh kira vitamin ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Betul tak? Vitamin E. So maksudnya vitamin boleh dikira. So how many vitamins are there in white rice? The answer is there aren't many
much some vitamins in white rice. So the answer is there aren't. The answer is many, sebab ikut atas ni, many. So number 3, how fat. Fat ni lemak. Lemak boleh dikira tak? Tak boleh dikira. So how much fat there is there in chocolate? There's a lot of, much, many fat in chocolate. Okay, dalam coklat banyak tak lemak? Banyak. So kalau banyak, many potong sebab many untuk boleh dikira. So banyak ni kita ambil a lot of, sebab a lot of ni maksudnya memang banyak. Much ni dia banyak juga tapi dia tak sebanyak a lot of. Faham tak? Okay, number 4. How fruits. Boleh dikira tak fruits? Boleh, good. How many fruits is there in fizzy drink? Ayo, fizzy drink. There isn't usually much, many, some. Fruit in fizzy drink. There isn't usually much fruit, many fruit. Answer is many, sebab ikut jawapan dia, boleh dikira kan. Fruits boleh dikira, so many. So number 5, how people. Orang boleh kira tak? Boleh. So how many people can't eat nuts? Tak boleh makan kacang. There are some, much, any people who can't eat nuts. So boleh kira. Kalau boleh kira, much potong. There are some ke there are any? Okay, any ni bila nak sebut benda yang positif ataupun negatif. Any ni kebiasaannya untuk benda yang negatif. So ini adalah positif. There are. So the answer is some. Boleh? Sebab ni dia nak kata ramai orang tak boleh makan kacang. Adalah beberapa. Some ni sebenarnya maksudnya beberapa. Okay, last one. Salin jawapan dia dah ada dah. Okay, number 5. What do you eat? What do you usually eat and drink every week? Apakah yang biasa awak makan dan minum setiap minggu? Complete the sentences, then compare your sentences with other people in the class. Sebab tak ada kelas, awak tak payah compare lah. Awak tengok dalam jawapan ni je. Are they the same or different? Okay, I eat. Oh, yang ni awak kena isi berdasarkan diri awak sendiri. So kalau saya isi saya punya sikit-sikit I eat some rice. Saya makan nasi. I eat some rice every week. Awak kena isi every week kat belakang macam ni. So I never eat any. Saya tak pernah makan. Contoh vegetable. I never eat any vegetable. Saya tak pernah makan satu vegetable pun setiap every week. Every week. Okay, now awak isikan number 3, number 4, number 5 dan number 6. Guna awak punya jawapan I don't eat many. Saya tak makan banyak apa? I drink a lot. Saya minum banyak apa? I drink a lot of soda water, for example. I drink a lot of soda every week, for example. Contoh. Tapi tak elok minum soda banyak-banyak. And then finish until number 6. Okay, that is all for today. Make sure you copy all of this and copy your exercises in your textbook. Okay, that is all for today. Make sure you finish your work. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.